Hello, my dear students. How are you? I am your English teacher Samaybekova Dinay. Today we speak about comparative and superlative adjectives. Кыргызча айтканда салыштырма жана күчөтмө сынатоочтор. Aims of the lesson: to introduce people's new theme, to give information about comparative and superlative adjectives, to practice work with exercises, to bring up pupils to respect each other. Биздин сабагыбыздын максаты жаңы тема менен тааныштыруу, салыштырма жана күчөтмө сынатоочтор жөнүндө маалымат берүү, көнүгүүлөрдү практика жүзүндө иштөө. What's a comparative adjective? A comparative adjective compares someone or something with someone or something else. Comparative adjective деген эмне? Comparative adjective бул кыргыз тилине калганда салыштырмалуу сынатооч. Бул бир адам менен бир адамды же бир нерсе менен бир нерсени салыштыруу. Мисалы, for example, Karen is shorter than Bob. Karen Бобко караганда кичирээк. Physics is more interesting than maths. Физика сабагы математика сабагына караганда кызыктуураак. Okay, guys. And what is a superlative adjective? A superlative adjective compares someone or something to every other person or objects in the group. Superlative adjective деген бул кыргыз тилинен алганда кыргыз тилиндеги күчөтмө сынатооч. For example, Karen is shorter than all her siblings. Которгондо Karen бир туугандардын арасындагы эң кичиреги. Karen is the shortest child. А күчөтмө түрү Karen абдан кичинекей бала. Physics is more interesting than all the subject. Физика сабагы башка сабактарга караганда кызыктуураак. А күчөтмө түрү Physics is the most interesting subject. Физика сабагы абдан кызыктуу сабак. One syllable adjectives add for the comparative adjective er, for the superlative adjective est. For example, small, smaller, the smallest. Nice, nicer, the nicest. Big, bigger, the biggest. Warm, warmer, the warmest. Hot, hotter, the hottest. Бир муунду сынатоочтор. Салыштырма сынатоочко er, күчөтмө сынатоочко est кошулат экен. Small, кичинекей, кичирээк, абдан кичинекей. Nice, жакшы, жакшыраак, абдан жакшы. Big, чоң, чоңураак, абдан чоң. Warm, жылуу, жылуураак, абдан жылуу. Every English grammar has exceptions. For example, good, better the best, bad, worse the worst, little, less, the least, much, more, the most, far, farther, the farthest, old, elder, the eldest. If it is two or more syllables, we will add most or more. Эгер биз эки жандан көп муунду сөз болсо, биз most же more дегенди кошобуз. For example, interesting кызыктуу, more interesting кызыктуураак, the most interesting абдан кызыктуу, beautiful more beautiful, the most beautiful, intelligent more intelligent, the most intelligent, expensive more expensive, the most expensive. Mistakes. Common mistake number 1. A common mistake is to use er or more instead of est or most. So you may hear, she is the nicer person I know. Because you want a superlative adjective here, you need to say, she is the nicest person I know. Or the mistake can be, she is the more intelligent person I know. As you now know, you need to say, she is the most intelligent person I know.
Let's move on to common mistake number 2. Another common mistake is to use more and er or both est and most. For example, he is more quicker than me. No, you should say he is quicker than me. The other example would be he is the most quickest runner in class. As you can see, most is redundant. He is the quickest runner in class. And finally, common mistake number 3. Another common mistake is to use as instead of than or vice versa. For example, you may hear, he is quicker as me. When you're making a comparison, you must use than, never as. He is quicker than me. If you want to express similarity or sameness, then you use as. He is as quick as me. Right then, that's the end of the lesson. Let's move on to our exercises. I want you to choose the correct form of the word in brackets to complete each sentence. And make sure you add the words the, more, most, and then when necessary. For example, could you speak, please? The adjective is slow, and you need to say, could you speak more slowly, please? Okay. Number 1. Yesterday I finished work, usual, late. Yesterday I finished work later than usual. Number 2. Roses smell tulips. Good. Roses smell better than tulips. Number 3. This is story I've ever heard. Amazing. This is the most amazing story I've ever heard. Number 4. She earns me little. She earns less than me. Number 5. I sleep